topic. Today we are going to learn registration under GST. Now friends, here whenever we will talk about the registration, so who will do the registration? Generally, those who provide the services, those who provide the supply the goods and services, those who supply, they can do the registration. So we will study about the what kinds of rules are there for registration, whether it is compulsory, whether it is a voluntary, whether it is optional. So these are the various kinds of doubts are there. Whenever we have to think about we should pay the GST to the government, whether registered dealer should pay the GST or non-registered dealer paid the GST. These are the certain rules are there that we have to understand first, and then we can study the taxable, non-taxable. That we last lectures we have discussed about the exemption also. We discussed the certain concept also. Now let us discuss about the registration part. Now generally those who are dealers, they are eligible for registration. Now registration means they can do the registration, and for that purpose what kinds of rules are there that we are going to learn. Now whenever we will talk about the registration is the person liable for registration that we are going to learn. Section 22 provide the rules regarding the registration. Now registration is a most fundamental requirement for identification of the taxpayers, ensuring the tax compliances in the economy. Now sometimes without registration, a person can either collect the tax from his customer nor claim the input tax credit in the tax paid by him. The registration of any kind of business entity under the GST law implies to obtain one number, and the number is called as a unique number. Unique number, that is a GST identification number. GST identification number, GSTIN means goods and services tax identification number from a concerned tax authorities. If whenever you registered your name, your business name under GST, you will get GSTIN. GSTIN means goods and services tax identification number. And this particular now whenever we have to do the registration, what will be the advantage of the registration? If the taxpayer do the registration, what will be the advantages? So first of all, this particular taxpayer is a legally recognized as a supplier of the goods or services or the both. Whenever we want to purchase the goods, we want to take the services, whether that particular tax that supplier is a registered dealer or not, legally we can recognize that particular supplier as a supplier of goods, services or both. Sometimes he's legally authorized to collect the tax from his customers. Whenever we will talk about the supplier or any particular businessman,
He is a legally authorized person to collect the taxes from his customers or pass on the credit of the taxes paid on the goods or services supplied to the purchasers and the recipients. It will be happen because of the registration. He can claim the input tax credit. He can utilize the same for the payment of the taxes due. Sometimes registration is a seamless flow of the input tax supplier. So let us discuss about the registration part, and it is very important for exam point of view. We will discuss this registration. Under registration, we will ask the multiple choice questions. I can ask the some practical problems, maybe possibilities there. They would ask the some objective questions also. So let us discuss about the registration part. I'm sharing my screen. It's already. आता ते तुम्ही तिथेच आहेत ना करंटली. ठीक आहे a lecture is going on. Okay, I'm sharing the screen. Can you see the screen? Yes, sir. Okay, fine. Registration. We will discuss the registration part under GST. Now, whenever we will talk about the registration, important part of the registration is a aggregate turnover. Important part is aggregate turnover. Now, aggregate turnover means what? मॅडम मी सांगितलं तसंच केलं ना. नो प्रॉब्लेम. काय असेल तर मला कॉल करा. हा पाठवलं मग हे सबमिट करा उद्या. Okay, aggregate turnover means what? The aggregate turnover. I'm sharing the screen. See this particular screen. Screen दिसते सगळ्यांना? Can you see the screen? Yes, sir. Registration change नाही केले. Okay, the registration we will discuss, but before that, we should know about the aggregate turnover. Now, aggregate turnover म्हणजे काय? What do you mean by aggregate turnover? So the term aggregate turnover as defined under section 2 subsection 6 of the CGST Act has been analyzed as follows. Now, aggregate turnover means what? All outward supply is called as an aggregate turnover. Outward supply, outward means they are selling the goods, they are providing the goods. It is the outward supply. Supply means sale, transfer. It's a outward supply. Outward supplies includes the taxable supplies. All kinds of taxable sale is called as a aggregate turnover. The aggregate turnover मध्ये काय येणार? Taxable sale, taxable
purchases. We can say that the taxable outward supply. Then it includes the exempt supplies of the goods or services. Those goods or those services which are exempt, such services and goods comes under aggregate turnover. The aggregate turnover मध्ये काय काय येतं? Taxable supplies, exempt supplies of the goods or services, but export of the goods or services also included. Export, whenever we exported the goods, export means sale to the another country, sale to the another country, it is called as a export of goods or services, including the zero rated supply to the special economic zone. एक्सपोर्ट मध्ये काय येतं? झिरो रेटेड सप्लाय. त्यामध्ये स्पेशल इकॉनॉमिक झोनला आपण एक्सपोर्ट केलं तर इट ऑल्सो कम्स अंडर ॲग्रिगेट टर्नओव्हर. देन वन मोर इज देअर, interstate supplies. Interstate supply. What do you mean by interstate supplies? कोण सांगेल मला? इंटरस्टेट सप्लाय ही कन्सेप्ट आपण स्टडी केली आहे. We studied these interstate supplies. What do you mean by interstate supply? Yes, Mr. Vinayak. Vinayak, there are two concepts are there. Interstate supply, intrastate supply. Here, interstate supply is there. So what do you mean by interstate supplies? Yes, Vinayak, can you hear me? Yes. So what do you mean by interstate supplies? Any other students answers? कोण सांगेल? Interstate supply means what? सर म्हणजे राज्याच्या आतमधलं ना. तुम्ही उत्तर देतात का मला प्रश्न विचारतात? इंटरस्टेट सप्लाय स्टेटच्या आतमधलं ना सर. इंटरसाइड. Okay, supply within the state. Supply within the state. It is interstate supply. So the water supply, water sale is there. It is called as an aggregate turnover of a person having the same pan be computed on all the India basis. So this is a particular definition is called as an aggregate turnover. The aggregate turnover मध्ये काय येत नाही. Aggregate turnover हे taxable supply येतो, exempt supply येतो, export interstate supply येतो. आता काय येत नाही? तर काय येत नाही तर supply of liquor, alcoholic liquor. लिकर माहित असेल दारू, अल्कोहोलिक लिकर फॉर ह्युमन कन्झम्पशन. सप्लाय नॉट कन्सिडर, नॉट टॅक्सेबल. अल्कोहोलिक लिकर फॉर ह्युमन कन्झम्पशन म्हणजे माणसांसाठी पिण्यासाठी जी दारू आहे त्याला आपण त्या सप्लायला आपण कन्सिडर करत नाही. दिस थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड. देन इनवर्ड सप्लाय येत नाही. ॲग्रिगेट टर्नओव्हर मध्ये इनवर्ड सप्लाय येत नाही. ॲग्रिगेट टर्नओव्हर मध्ये कुठला सप्लाय येतो? ऑल आउटवर्ड सप्लायज. इनवर्ड सप्लाय विल नॉट कम अंडर ॲग्रिगेट टर्नओव्हर. दिस थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड. ही झाली, दिस अ पर्टिक्युलर डेफिनेशन and you should know about this particular definition before registration. Now let us discuss about the registration. Sir, I am a dealer, I am a businessman, I am a manufacturer, I am a wholesaler. तर मला registration करायचं आहे under GST. So what will be the condition to do the registration? Yes, Mr. Vinayak, समजताय का? Suppose if you are the businessman and you are the shopkeeper, you are the restaurant owner, you are the
travel agency is there, you have a business आणि तुम्हाला रजिस्ट्रेशन करायचंय अंडर GST. तर काय रूल आहे? What will be the condition you should fulfill? For that purpose, we will discuss the rules. We will discuss the condition for registration. Registration under GST laws. आता registration काय सांगितलंय बघा. Who can do the registration? When you do the registration, 30 days from becoming liable to pay the taxes. तुम्ही 30 दिवसाच्या आत रजिस्ट्रेशन करू शकता ज्यावेळेस तुम्हाला वाटलं का तुम्ही लायबल आहात टॅक्स पे करण्यासाठी. यू आर द एलिजिबल फॉर पेमेंट ऑफ टॅक्सेस. नाउ वेअर तुम्ही कुठे रजिस्ट्रेशन करणार? एव्हरी स्टेट फ्रॉम वेअर द टॅक्सेबल सप्लाय इज मेड. सी फ्रेंड्स, हियर रजिस्ट्रेशन यू कॅन डू एव्हरी स्टेट. सपोज तुमचा बिझनेस मध्य प्रदेश मध्ये आहे, यू हॅव टू डू द registration in the Madhya Pradesh. Even you are doing the business in Maharashtra, so you also do the registration in the state of Maharashtra also. It means every state where your taxable supply is made. तुम्ही सप्लाय करताय, गुड सप्लाय करताय, कुठल्याही स्टेट मध्ये तुमच्या 2-3 स्टेट मध्ये बिझनेस चाललाय, so you should do the registration in that particular states. आता थ्रेशोल्ड लिमिट म्हटलंय. थ्रेशोल्ड लिमिट मध्ये काय म्हटलंय? ऍग्रिगेट टर्नओव्हर मोर दॅन 20 lakhs. तुमचा वर्षाचा ऍग्रिगेट टर्नओव्हर मोर दॅन 20 lakhs आहे. ऍग्रिगेट टर्नओव्हर किती आहे? मोर दॅन 20 lakhs. आता ऍग्रिगेट टर्नओव्हर म्हणजे काय? मगाशीच मी सांगितलं. ऍग्रिगेट टर्नओव्हर मध्ये आपण काय बघितलं? टॅक्सेबल सप्लाय, exempt supplies, export, interstate supply. त्याला आपण ऍग्रिगेट टर्नओव्हर म्हणतो. and तो ऍग्रिगेट टर्नओव्हर more than 20 lakhs in a year, so you are liable for registration. Suppose तुमच्या बिझनेसचा ऍग्रिगेट टर्नओव्हर more than 20 lakhs झाला म्हणजे तुम्हाला रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी easily you can do the registration. You are liable to pay the tax and you are liable for registration. But you are belonging to special category states. If you are belonging to special category states, तुम्ही बिझनेस करतायत मणिपूर, त्रिपुरा, मिझोरम, नागालँड, these kinds of state you are doing the business. आणि तुम्हाला तिथे रजिस्ट्रेशन करायचंय. यू वॉन्ट टू डू द रजिस्ट्रेशन दिस पर्टिक्युलर स्टेट्स. तर युअर ऍग्रिगेट टर्नओव्हर शुड बी मोर दॅन 10 lakhs. जर स्पेशल कॅटेगरी स्टेट मध्ये बिझनेस असेल, तर तुम्हाला तिथे रजिस्ट्रेशन करायचं असेल तर तुमचं ऍग्रिगेट टर्नओव्हर किती पाहिजे? मोर दॅन 10 lakhs. आणि ह्या स्पेशल कॅटेगरी स्टेट सोडून any other states तुमचा aggregate turnover more than 20 lakhs असला पाहिजे. It means if you are doing the business, you are supplying the goods or services or both in Manipur, Tripura, Mizoram, Nagaland, then your aggregate turnover should be more than 10 lakhs and you are eligible for registration. If your aggregate turnover other than these special category states more than 20 lakhs, then you are eligible for registration. One thing you should keep in mind, in the state of Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Meghalaya, even Jammu and Kashmir, ह्या स्टेट मध्ये तुम्ही जर बिझनेस करत असाल, यू आर द सप्लाइंग द टॅक्सेबल गुड्स, तुमचा ऍग्रिगेट टर्नओव्हर मोर दॅन 20 lakhs असला पाहिजे. ऍग्रिगेट टर्नओव्हर
मोर दॅन 20 lakhs ला पाहिजे. तुम्ही फक्त बिझनेस स्पेशल कॅटेगरी स्टेट मध्ये करता. स्पेशल कॅटेगरी स्टेट फक्त किती दिल्या आहेत? ओनली 4. कुठल्या कुठल्या स्पेशल कॅटेगरी स्टेट आहेत? मणिपूर, त्रिपुरा, मिझोरम, नागालँड. या स्टेटमध्ये जर तुमचा बिझनेस असेल आणि तुम्हाला रजिस्ट्रेशन करायचं असेल तर यू शुड पुट द ॲग्रिगेट टर्नओव्हर more than 10 lakhs. आता कोण रजिस्ट्रेशन साठी लायबल नाहीये, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन असं कधी म्हणतात? सपोज इफ यू आर द बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट. सपोज तुम्ही महाराष्ट्रात राहतात आणि तुमचा ॲग्रिगेट टर्नओव्हर लेस दॅन 20 lakhs आहे, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन. सपोज तुम्ही नागालँड मध्ये राहताय, तुमचा ॲग्रिगेट टर्नओव्हर 9 lakhs आहे, तर यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन साठी कितीची गरज आहे? ॲग्रिगेट टर्नओव्हर मोर दॅन 20 lakhs. Not a 20 lakhs, not an exact 20 lakhs. It is a more than 20 lakhs. Not an exact 10 lakhs. It should be more than 10 lakhs. Just कळालं स्पेशल कॅटेगरी स्टेट्स आणि ॲग्रिगेट टर्नओव्हर. Means registration is depend on aggregate turnover. तर threshold limit कमी असेल तर you are not eligible for registration under GST. Even if you are the agriculturist means farmer, and farmer is not eligible for registration. Farmer GST पे करत नाही. Exclusive supply of non-taxable or wholly exempted goods. Exempted goods आपण बघितले होते. Exempted services सुद्धा बघितल्या होत्या. And these exempted goods and exempted services तुम्ही करत असाल तर you are not liable for registration. So these things you should keep in mind. Now, whenever we will talk about the registration part, I'm sharing the one PDF. Can you see the PDF? Yes, sir. Okay, fine. Now we will discuss about the person not liable for registration under section 23. Person not liable for registration under section 23. कोण कोण liable नाहीये under section 23 मध्ये दिलंय. The first, a person engaged exclusively in the business of supply goods or services, both that are not liable to tax or wholly exempt. ते मला सांगितलं जे goods exempt आहेत, जे services exempt आहेत आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही engage असाल, you are not liable for registration. Agriculturist to supply of produce out of cultivation of the land. Then government may be recommend of the council by notification. Government ने काही recommend केले council notification द्वारे, ते सुद्धा registration साठी गरज नाही. They are exempted. Now कोण exempted आहे? The person not liable for registration. Person engaged in supplying goods, services, both not liable to tax. The wholly exempted for agriculturist and special category of persons. The special category persons also not liable for registration. So these things you should keep in mind. हे तुम्ही लक्षात ठेवा. Registration मध्ये कोण liable आहे आणि कोण नाही.
Now, after issuing this particular procedure is there for registration. Registration करण्याची एक प्रोसिजर आहे आणि ती प्रॉपरली फॉलो केली जाते. प्रोसिजर फॉर रजिस्ट्रेशन. जर तुम्हाला जीएसटी मध्ये रजिस्ट्रेशन करायचं आहे तर एव्हरी पर्सन इज लायबल टू गेट द रजिस्ट्रेशन. एव्हरी पर्सन. But person seeking the voluntary registration shall, before applying for registration, declare his permanent account number, mobile number, email address, and state and union territory in the part A of the form GST REG 01 on GST common portal. एक लक्षात ठेवा, कधी कधी काही व्यक्ती काही लोक व्हॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करतात. व्हॉलंटरी मीन्स they are not eligible, that their turnover also less than 20 lakhs or less than 10 lakhs. Even also they are interested to do the registration. तर ते सुद्धा अप्लाय करू शकतात आणि त्यासाठी त्यांचा पॅन नंबर असला पाहिजे, परमनंट अकाउंट नंबर, त्यांच्याकडे मोबाईल नंबर असला पाहिजे, त्यांच्याकडे ईमेल ऍड्रेस असला पाहिजे. आजकाल सर्वांकडे पॅन कार्ड असतं, मोबाईल नंबर असतो, ईमेल ऍड्रेस असतो. कुठल्या स्टेटमध्ये रजिस्ट्रेशन करायचं आहे दॅट दे शुड नो अबाउट दिस. आणि कुठला फॉर्म भरायचा आहे, तर फॉर्मचं नाव आहे REG 01. येस मिस्टर विनायक, रजिस्ट्रेशन साठी कुठला फॉर्म आहे? रजिस्ट्रेशन साठी कुठला फॉर्म आहे? REG 01. लक्षात ठेवा, डोक्यात ठेवा. समटाइम ऑब्जेक्टिव्हला प्रश्न येईल. REG 01 तो कुठे अवेलेबल आहे? जीएसटी कॉमन पोर्टल वरती, जीएसटीच्या वेबसाईट वरती जे कॉमन पोर्टल आहे, इट इज इझिली अवेलेबल. आजकाल ऑनलाईन फॉर्म अवेलेबल आहे. तुम्ही त्यांच्या पोर्टलवर गेलात, यू कॅन गेट दिस पर्टिक्युलर REG 01. These things you should keep in mind. त्यानंतर तुम्ही मोबाईल नंबर, ऍड्रेस सगळं त्या पोर्टल वरती ऑनलाईनच इन्सर्ट केलं तर यू विल गेट द वन टाइम पासवर्ड. You will get one time password. Then after that you will get the temporary reference number. After inserting everything about, you will get temporary reference numbers. And then after that casual taxable person can apply registration. ते सुद्धा त्यांना सुद्धा काय मिळू शकतं? टेम्पररी रेफरन्स नंबर. These things you should keep in mind. Then after that, proper officer examine the application. तुम्ही फॉर्म भरला का त्या जीएसटी चे जे अथॉरिटी आहे, जीएसटी अथॉरिटीचे ऑफिसर्स, ते चेक करतात तुमचा फॉर्म. अँड दे कंप्लाइंग द डॉक्युमेंट्स. तुम्ही सगळे डॉक्युमेंट फुलफिल केलेत का? प्रॉपर ऑफिसर इश्यू द नोटीस इलेक्ट्रॉनिकली विदिन द 3 working days from the application date, thereby seeking the clarification, information or document from applicant. 3 working days मध्ये तुम्हाला ते इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मध्ये नोटीस पाठवतात. And then if the applicant has furnished the clarification information or document within 7 days from the receipt of the notice, नोटीस मिळाल्यानंतर जर त्या ऍप्लिकंटने 7 दिवसात उत्तर दिलं तर ते ऑफिसरला सॅटिस्फॅक्टरी वाटलं तर तुम्हाला ऑफिसर विल ग्रँटेड द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. 7 दिवसानंतर तुम्हाला काय मिळतं? यू विल गेट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. जीएसटी ऑफिसर विल गिव्ह द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. आता रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर कुठला? REG 06. REG 06 ह्याला काय म्हणतात? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. ज्यावेळेस फॉर्म भरायचा त्यावेळेस कुठला फॉर्म होता?
रजिस्ट्रेशनचा फॉर्म भरायचा फॉर्म कुठला होता? REG REG 01. 01. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेटचा फॉर्म कुठला? REG. REG 0. हे मी का रिपीट करतोय? कारण एक्झामला हेच विचारते. तुम्हाला नोटीस किती दिवसाची दिली जाते? विदिन 3 वर्किंग डेज दे विल इश्यू द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ नोटीस. आणि त्याचं क्लिअरिफिकेशन तुम्ही किती दिवसात द्यायचं? 7 दिवसात. तो सॅटिस्फाय झाला तर तुम्हाला काय मिळतं? registration certificate. Sometime if he has not satisfied, then after that officer will reject the application for reason to be recorded in writing. कधी कधी तो satisfied नाही झाला तर तुमचं application reject होत. So these things you should keep in mind within 3 days from the date of submission of the application. So and within 7 days from the date of clarification, if the officer failed to take the action, suppose तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मध्ये नोटीस आली तर तुम्ही हे एक्सप्लेनेशन द्या आणि तुम्ही ते एक्सप्लेनेशन 7 दिवसात क्लिअरिफिकेशन दिलं तरी त्या ऑफिसरने तुमचा फॉर्म रिजेक्ट केला का सिलेक्ट केला असं काहीच इन्फॉर्म नाही केलं. तुम्हाला लेटर नाही आलं, तुम्हाला मेल नाही आला, काहीच नाही आलं, तुम्ही तर अप्लाय केलंय. अशा सिच्युएशन मध्ये तुमचा just mute yourself. If within 3 working days from the date of submission of the application or within the 7 days from the date of the receipt of the clarification or information or document, जर ऑफिसरने काहीच रिप्लाय दिला नाही, 7 दिवस होऊन गेलेत, तुम्ही वाट बघताय त्यांच्या रिप्लायची, अरे माझे डॉक्युमेंट प्रॉपर आहेत का, मग त्यांनी ते सॅटिस्फाय झालेत का, मला आता अजून सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आलं नाही REG 06, जर असं जर काहीच मिळालं नाही तर तुम्ही असं ऍज्युम करा का तुमचा फॉर्म अप्रूव्ह झालाय आणि तुम्हाला रजिस्ट्रेशन दिलंय. If they are failed to give registration within 7 days and they are not providing any kind of communication, जर ऑफिसरने तुम्हाला कम्युनिकेशन केलं नाही तर तुम्ही काय अज्युम करायचं का माझा फॉर्म रजिस्ट्रेशन कंप्लीट झालाय आणि आय एम अ रजिस्टर्ड डीलर. इट इज डीम्ड टू बी अप्रूव्ड. डीम म्हणजे अज्युम करा. अप्रूव्ड ऑफ द application. An application for grant of registration shall be deemed to have been approved. म्हणजे माझं रजिस्ट्रेशन त्यांनी कन्सिडर केलेलं आहे. जर तुम्हाला इव्हन सर्टिफिकेट जरी नाही आलं तरी तुम्ही 7 दिवसानंतर असं स्वतःला गृहीत धरू शकता. यस, कळतंय काय बोलतोय मी? दिस अ प्रोसिजर ऑफ द रजिस्ट्रेशन दॅट यू शुड कीप इन माइंड. हे लक्षात ठेवा. तर रजिस्ट्रेशन करते वेळेस आपल्याला काय काय लागतं? PAN, Indian mobile phone, email ID. So these things you should keep in mind. All mandatory filled documents. Then valid bank account. तुमचं bank account number असला पाहिजे. Indian financial system code असला पाहिजे. IFSC code. आणि तुम्ही स्वतः पार्टनर असाल, प्रोप्रायटर असाल तर तुमचा PAN. So these are the documents is required whenever you are filing for application for registration. So friends, I hope you understood this registration part. आता हे झालं theoretical part. Sometimes they may be asked the practical questions. The practical questions काय आहेत ते आपण पुढच्या लेक्चरला डिस्कस करू. प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम कसे सॉल्व्ह करायचे that we will discuss. हेच कोणाला काय डाऊट आहे का? सांगा. गुरव बोला. हा सर, काय डाऊट आहे बोला.
सर तो PDF पाठवाला आता शिकवलेला. आता मी काय डाऊट करतो, काय नाही, फक्त ते वाचेल ना पण थोडं. ऐका, मी ह्याची रेकॉर्डिंग तुम्हाला आपल्या ग्रुप वरती पाठवतो. तुम्ही ती रेकॉर्डिंग परत चालेल बघा सर, YouTube आणि रेकॉर्डिंग बघितल्यानंतर वहीमध्ये लिहून काढा. Okay, ओके fine. सर. You should write whatever we have Yes, sir. discussed, that you should keep in your notebook. Tomorrow I will take lectures. Tomorrow I will take the 2 lectures from 8:20 onwards. 8:20 onwards. That you should keep in mind. Okay, fine. ओके सर. So, ओके सर. तर इथे मी स्टॉप करतोय. Okay, bye. Thank you.